comprobar que esté todo el sistema bien. Sí, está bien. Muy buenas y bienvenidos aquí, un nuevo directito más aquí, especial Halloween. Vamos a continuar de Sherlock Holmes The Awakened. Capítulo 3. Resumiendo el anterior capítulo. Nada, estuvimos de fiesta en el puerto de Londres con un montón de marineros y tal. Y hubo muchos casos. Hubo casos de secuestro. Y nada, bueno, todo nos llevó básicamente a Suiza, donde básicamente nos llamaban un hospital psiquiátrico, porque se estaban llevando a gente allí y no se sabía el por qué. Bueno, no entraré mucho en detalles porque entonces spoilearía mucho y entonces no os estropearía las sorpresas. Pero bueno, básicamente nos lleva allí, pues bueno, hay que investigar qué sucede y a raíz de eso nos lleva a Nueva Orleans, ¿no? O sea, estamos haciendo un viaje por un tour. Zamu, bienvenido. Y nada, aquí estamos. Nueva Orleans nos lleva aquí los siguientes casos. Con The Sherlock Holmes. Oh, Valencia Getafe. Ayer fue un buen partido, ¿eh? Ah, not an auspicious start, is it? Never mind, I'll handle it. You go on ahead. It's fine, it's fine. I'll just put everything back. Where are the Ayer fue un buen socks? partido. ¿Por qué fueron? ¿0-4? Sí, ¿no? El minuto 24. Qué vergüenza, te lo juro, ¿eh? O sea, yo soy fan de ese grupo y yo lo siento mucho. Yo es que cojo y les digo, putos inútiles, oye, hacer algo. O sea, con los millones que ganan y lo que se les paga a los jugadores para que me hagan un partido así, es decir, qué puta vergüenza. O sea, para cambiar la plantilla entera. ¿Sabes? Es como aquel que se compra un PC de 1600 o 1700 y no lo utiliza. O no le sirve. Es lo mismo. ¿Dónde está el mapa, coño? ¿Dónde estoy yo? En el puerto. Joder, la ciudad es grande, ¿eh? Está fuera de juego. Es que me parece increíble. O sea, imagínate, yo me compro el PC tocho. Porque yo, por ejemplo, yo sé montar un PC. Yo puedo montar el PC, compro las piezas, o sea, específicas que sean para lo que es todo. Pero igualmente. Ah, sí. Joder. Entonces fue, joder, es que el tema de partido, sinceramente, me está entrando el SIDA. O sea, cuando veo los clásicos es como... Es que qué mal, es que no entiendo cómo... Es que no entiendo cómo pueden jugar así de mal, por Dios. O sea, si es para coger si es para coger a gente de la calle que juegan mejor que ellos. Puta vergüenza. Ya. A ver, encima los cabrones se llevan un pastizal. Te pones tú a currar aquí horas para ganar 4 mierdas. Pasa el perro. Black opals being auctioned at the banking house of E.W. Ah, lo del PC, sí. ¿Qué ha pasado? Mando un loro. A la de una. Abrió más sobre la subasta. Joder. No me he enterado del logro. ¿Qué tenía que hacer? Le pasa al perro. Pues eso, yo sé montar el PC. Yo sé montar un PC, pero por ejemplo, tú puedes ir a cualquier tienda específica, yo qué sé,
hay diversas tiendas que te montan un PC a elección, ¿no? Con piezas y te asesoran, porque son asesores, al fin de cuentas. Aparte de venderte, son especialistas en informática, o sea, tú vas a la tienda, tú dices, oye, yo quiero un PC gaming para streamear y, coño, para meterle mods, descargar, tal. ¿Qué necesito? ¿Cuánto? Y ellos te lo preparan. Dicen, mira, te lo preparamos, no sé qué, te cuesta un poco más y tal. Y te lo hacen, ¿sabes? Pero, o sea, que en mi caso, por ejemplo, o sea, yo tengo el portátil, pero es que el portátil a mí no me tira tanto ya. O sea, ya es antiguito. Y aparte es que para mí es más cómodo desde consola. Pero cuando yo me monte, cuando tenga ya el PC, porque haré cambios, jugaré a juegos más antiguos. Por emulación, claro, porque claro, búscate tú el juego, ¿sabes? Y que funcione desde la consola que te pilles. Básicamente, o sea, imagina, o sea, tú tienes un equipo potente con X capacidad de disco duro y de RAM y tal. O sea, no aprovechas el equipo. O sea, cuando tú creas contenido, o sea, tú haces tus clips, te lo preparas, te preparas el stream, más o menos, te haces, o sea, sí, no somos unos profesionales que tenemos ahí un super setup, ¿sabes? Con un super PC de la NASA. No. Pero tú, coño, tú haces tus cosas con el PC y tienes tus almacenajes, tus clips y lo que te quieras preparar, ¿sabes? Y tú ya vas preparado con los mods y lo que te vayas a hacer ese día. No vas al tum tum. En plan, uy, ¿qué hago hoy? No sé qué, coño. Hazte una lista, ¿qué vas a hacer? Esto, pues venga. Esto, no, lo otro. ¿Aló? O sea, yo veo gente que muchas veces, oye, hace directos y tal, gente que tampoco llevan un tiempo tal, pero no sé, a veces no tiran. Y hay gente que lo deja, vamos a ver. Es que lo vuelvo a decir. Cuando tú haces contenido, ¿por qué lo haces? ¿Porque a ti te gusta? ¿Porque quieres crecer? Oye, las cosas ya van viniendo y si no, pues no, oye, pero yo digo, si voy a jugarlo igualmente, ¿qué más me da? Claro. Claro, uno se va preparando. Si yo tengo un montón de vídeos ahí sin subir en YouTube, que voy subiendo 2 o 3 a la semana, más o menos. De los directos, claro. Totalmente. Yo los tengo. Yo no los borro. ¿Para qué? Got a spot in mind. Actually, I'm not sure yet. Claro, es que uno se prepara sus cosas un poco. Claro. Claro, uno va preparando, claro. ¿Sabes? Pero yo hay una cosa que yo he dicho. Yo hay una cosa que tengo clarísima y lo he dicho siempre. Si a ti te gusta la industria, independiente de cómo esté, porque ahora está como la mierda, tú disfrutas del juego. Oye, ¿que quieres hacerle directo? Hazle directo. ¿Cuál es el problema? Ay, es que nadie me ve. Ay. Es que para este 2 minutos. Para eso no hago yo. Pero a ti no te gusta hacer stream, cabrón. Ay, qué juego. Ay, el Batman. Y yo, coño, a ver. Mira, coño, empiezas el Arkham Origins. Pedazo de juego. Bueno, vas hablando, comentas el de no sé qué, tal, no sé Mr. cuánto. Frank Barnaby, Joder. right? Auction's about to start. Claro, es que esto va un poco. Claro, tú subes la miniatura, claro. Pero tú lo haces porque a ti te gusta. Uy, este tiene miopía, niño. Necesita gafas. ¿Está leyendo un libro?
Abraham Lincoln está vivo. Bueno, hay muchas teorías sobre eso, pero bueno. Hago un bolsillo. ¡Hostia, tiene un bocadillo! Un bocata. A ver, bueno. Buah, yo no sé si es un pensador crítico o un necio paranoico. Venga. Venga. In the flesh. Now, if you'll excuse me, Well, hold up. Written invitation first. can I present another piece of identification? Nope. That's why we send the invitation. Uy, 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 uy. Hostia, me han dado un logro. Me intenta pasar por Barnaby. Holmes, Pero... over here. Auction, gems sold. By invitation only. Any luck? None. They're holding an auction, invitation only. The good news is, I know who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who? Frank Barnaby, most likely a local. And do you think Mr. Barnaby will be happy to share his invitation? Pues hay que Let us buscar al first tal find Barnaby. him, then we can see if he is the generous type. Yo es que el tema del PC... Ay, Dios mío. How marvelous, Holmes. A city within a city. Indeed, those lanterns are delightful. It is as though we have been transported to the Orient itself. Hostia, el barrio chino. Que no, no. Igual. Very good. Oh, yeah. Nice. Oh, I can't believe it. Blackwall. Yeah, yeah. ¿Hay algo aquí abajo o qué? Ah, gemas ocultas Barnaby. Locked. No one's here. Tenemos Rather a alguien por ahí. unassuming for a jewelry store. Damn. He at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. Como pagará con sangre, verás tú. Pagará con sangre. Ojo, paga con sangre el niño. ¿Qué tal capítulo 4? Vamos a ver, yo he venido de aquí. Exploro toda esta parte, ¿no? A ver. No entiendo nada, te lo juro. Un mapa más grande, por Dios. Qué mapa más grande. Ahí dentro hay algo, ¿eh? Barrio de pescadores, que no sé para qué coño vamos al barrio de pescadores, pero bueno. Nueva Orleans, aquí sí que hay caimanes. Tengo un barco. A ver qué hay aquí abajo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a verlo. Va a llevar. La iglesia, ¿no? Ah, tampoco puedo, ¿no? This place Barrio. has a Spartan charm, does it not?
It does. My soul will always yearn for London's gloom, but it reminds me of Cordona in a nice way. Como en barrio, ¿no? Bar Gigigator. ¿Cómo? ¿Se puede entrar o qué es al bar? Espérate, ¿por dónde? ¿Por aquí? Este es el bar, ¿no? ¿Qué pasa? Que está llorando. Ah, no, se está descojonando. Joder. A ver, a ver, a ver. ¿Hay alguien ahí? El malo chino. America, Holmes. I never thought I should be so lucky as to visit. Ya ves. América, chaval. Los americanos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pues habrá que hablar con esos señores, a ver qué dicen entonces. Porque ya he venido aquí, no hay nada. Aquí no hay nada, que es el puerto. La zona de los pescadores. Esta es la zona del... Oh, no sé qué zona es esto. Aquí hay chabolas y mierda, ya que sé. Oh, you know. Are you able to help me? What makes you think I can be of any help? Barrio chino. Eso sí que saben. Are you able to help me? I'm bone tired. But yeah, I'll help you. Sombrero amarillo y una chaqueta verde. Anda que se ha ido muy lejos, ¿sabes? Joder, eso tiene el bar al lado, cabrón. A ver, ¿dónde está el del sombrero amarillo? Sombrero amarillo. Barnaby, unconscious but with his eyes open. Nada, a choricearle aquí el sombrero y todo. Look, Watson, the two of you are just alike. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. Eureka! What have you got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Holmes. Le toca disfrazarse. Time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, Qué play the fácil, part, tío. and no one will notice the difference. Trust me. El señor Sherlock Holmes, le must we hostia, le veo really como unas indulge in ojeras this que flipas, farce? ¿eh? It worked in Switzerland, didn't Chino. it? Hola, qué Sure, elegante, ¿no? if you redefine the word worked. Where's my cash, Frank? In the bartender's tip jar? ¡Hostia, le falta! Help me, please. I'm sorry. You should search for answers somewhere else.
Anda que como le pillen. Vamos al de esto de subastas. Anda, Where's the anda, money, anda. Barnaby? I'll wait here so as not to arouse suspicion. Mr. Barnaby. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Anda que se va a enterar este de lo que vale un peine. Heavens, I never seen gems so big. I simply must have them. A ver qué tenemos. They're so black, it's like they absorb light. Mira. Hypnotic. Esto vale un pastizal. Could you help me? You better ask someone else about that. Bueno, no, pero quita esto, hombre. Mira las gemas ahí. Sorry, I'm just dealing with another client's request. Please wait a moment. ¿En serio? This might be useful. I'll make a note. La casa del banco. Estos son los invitados, ¿no? No pas. Morning, sir, Namaste. and welcome to the E.W. Gray Oye, Banking esto no House. se parece a The la auction camarera. will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. Han I am reutilizado el diseño. Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. These gems are rather curious. Can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. Esas piedras las compro yo en el chino de al lado. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. Ah, no. It doesn't say where these stones came from, no provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Tu viejo amigo. Hostia, soy sheriff. Hostia, este es buen tirador, ¿eh? Sorry, Sheriff, but I don't have time for this. Now, Frank, when I'm talking to you, everything else waits. If I want to talk, you talk. If I say jump, you say off which pier. Do we understand each other? Yes, sir. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. I'm afraid I don't have anything on me. No hay That's dinero. funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank.
Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, because Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Anda. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Hijo de puta, lo sabía. Lo que quería era la pasta. No, hijo de rata. Mr. Barnaby, were you wanting to submit a bid? I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. You know, I think the look actually compliments you. Why bother changing it? Forget the sheriff. I'm sure it was simply bluster and bloviation. Nada, para el barco de nuevo. Ya, el sheriff ya sabía que estábamos aquí. Y el cabrón ya lo sabía. No. Oh. No! Was that your luggage again? I don't understand. We just got it back in order. Pero... It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John. I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. Qué majano, le Is da that ropa y todo. what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby ¿Cómo? is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Just Holmes, tell and I'll me hand what you you over learned. to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? Oh, go annoy someone else while I visit the nymph. La ninfa. Vamos a la ninfa. Juraría que lo vi por aquí, ¿no? Puede ser. A ver. Zona la zona de los billetitos.
A los chinos. Ay, coño, es el barco, es verdad. Ahí, ese es el barco. Ese barco es el que necesito yo meterme. Hola. Always a pleasure to see you regular, Mr. Barnaby. Bienvenido a casa. Oiga, ¿esto qué es? Excuse me, just one question. No, I've never heard of it. But I can help you with something else. Pues yo lo otra cosa, ¿eh? Habitación número 6. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne'll know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. Vamos. Ah, forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Se la ha soltado. Ahora llevamos a Sherlock. Detrás del barrio criollo, vamos. Aquí detrás hay algo. No sé si podré entrar. Pero hay algo dentro, ¿eh? Is this familiar to you? I've heard about that. Let me tell you. Una choza con barco, 2 perros. Este, míralo. Tocqueville? Lafayette! Hush now. No offense, Sheriff. Them two don't take kindly to gents. Especially foreigners. How can Champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Some other time, perhaps. Word has it, you know everything that goes on round these parts. La cara que tiene. Maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Sure. I hear everything. This time I tell you for free. Next time, Aquí todo el mundo me quiere pay. cobrar, tío. Thank por you. todo. May have been 1-2 weeks ago. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire him out for dollars. Or a bottle of you-know-what. Thank you for the offer and the help. Oh.
Careful. Nolans may look welcoming, but not every smile is friendly. I feel much better in this suit, even if it is not mine. Vale. Ya lo tenemos. La A es de Ernston del barrio francés. Pues habrá que preguntar. You can look at my dogs, but don't touch them. El barrio francés. ¿Y dónde cojones está el barrio francés? Barrio chino, barrio criollo. Help me, please. I've heard about that. Let me tell you. Mira. Un transeúnte sugiere coger un carruaje cerca de la capital de Venecia para ir hasta el barrio francés, ¿vale? Pues nada, para el barrio francés, vamos. Vale, por lo que a mí me respecta, esta zona ya está completada. Espera, voy a echarle un guardado. Que no creo que lo necesite, ¿sabes? Got a spot in mind. French Quarter, and get us there fast. Vamos. El nuevo mundo. Completa capítulo 4. You know, Watson, the opulent mansions and stifling heat remind me of my time in the Mediterranean. Corona does sound rather magical. Do you think you shall ever return? I don't know. That place was home to some of my greatest memories and some of my lowest moments. Ya el mapa está bueno, ¿eh? Barrio francés. Coño, aquí tienen casas y están adineradas. La gente tiene pasta, ¿eh? Lord help me. Excuse me, miss. Are you all right? What is your name? Eula, sir. Waiting for someone, Eula? Yes, sir. My brother Davy. He works for Mr. Arneson in that mansion yonder. Been 5 days now since I last heard from him. Come now, why all the tears? Something happened to Davy. I feel it in my bones. Do you think he may have left the premises? No, sir. Davy, he ain't like you and me. He's smart in some ways, but he can't talk. Not a word. He's pure.
and kind. Fear not, we will look for your brother. One presumes this gate is locked. Is there any other way inside? There's another entrance through the stables you could try. That's where I meet Davy normally, but I couldn't get in. See, No pasa nada. I couldn't find the key. It wasn't in its usual spot. Please hurry, sir. Find him for me. Aquí ha pasado algo, ¿eh? Capítulo 5. El miedo en las puertas. Te hace puta madre. Mansión de Arneson. Arneson Mission. Mansión de los Arneson. No way in. Por nada. Qué bien, ¿eh? Los títulos de este juego de los capítulos... Telita, ¿eh? Joder, macho. Está bueno, ¿eh? Me gusta, me gusta. Yo, aquí la gente tiene... Joder, macho, aquí la gente tiene pasta, cabrón. Unas típicas casas con terrenos enormes que básicamente... O sea, básicamente esto actualmente que estaría básicamente. Si no sé... O sea, no sé cómo estará, no sé cómo estará la ciudad ahora mismo, ¿eh? Porque al fin de cuentas esto es un poco... O sea, es un poco ficticio, ¿no? Todo. No sé cómo estará la ciudad de... No sé cómo estará Nueva Orleans y el barrio francés, ¿eh? Pero vamos, teniendo en cuenta esto en su momento era un dinero, ¿eh? Mira el caballito. Yet I doubt there was peace around here. I rather wish my lockpicks had not been lost in the river. Along with all our clothes, books, tea. Pero desde dentro. Could we be walking into a trap? This must be the key to the stables. Ah, qué bien. Poor animal has been suffering for days. It's dehydrated, Holmes. Without water, it will die. Sin agua morirá, ¿eh? A ver. Puru.
Pam, pam. This might be useful. Anda, anda, vamos a darle algo al caballo porque se me está muriendo, ¿sabes? At least that's one life saved. Aparte que es un logro. ¿Qué le pasa? Uy, se ha bugueado eso. Mr. Arneson's cab is still here. Cayenne pepper. Half empty. Or as Watson would say, half full. Vamos. Yo lo que no entiendo es que no, que hacen que no le están dando agua, tío, al caballo. Mira. Size 10, the owner's footprints were shallow. Size 10, the heels were sinking into the ground. Look here, Doctor. 2 sets of footprints left by the same person, yet they vary in depth. What do you conclude? Perhaps they arrived empty-handed, but left carrying something heavy. Precisely. We'll make a detective of you yet, Watson. There's blood here. Sí, sí, no, aquí ha pasado algo. Coño. Cojones. These fingers were severed with a single clean stroke, but I don't see the thumb or middle finger. Luxurious shoes, size 9. 43, ¿eh? Boots, size 10. A ver, 43, 44. Look, Watson, animal prints. I wonder what kind. A scrap of silk, soft and elegant. No sign of a boat. Bote no está. El bote no está. You did it. You're inside? Have you seen Davy? Not yet, miss, but we are on it.
please look for my little brother? Lo buscamos, lo buscamos. No way in. Todo me indica. Do you smell that, Holmes? Something bad happened here. I know. Be prepared for anything. Joder, aquí se han cargado a alguien. A ver. A few drops of blood, but not from a mortal wound. The candle was burning when it fell. Someone smaller walked over these boot prints. A trail of wax leads to the door. Coño. The bent end of this candlestick has blood on it. Burnt papers, now completely unreadable. Someone was bleeding, but it doesn't look lethal. Watson, would you please lend me your medical expertise? I'll do my best. The hand can bend freely. Rigor mortis has passed. His corneas are already clouded. ¿Cómo? Hay on his trousers suggests a gardener or groom. A deep stab reached the man's heart. Clean edges suggest a sharp blade, but the wound is too wide for an ordinary ¿De dónde knife. coño ha salido? This man has been dead for a week. The result of a sharp object piercing his heart. You are mostly right, but I would bet he died 5 days ago. Heat and humidity will have accelerated the decomposition. Mr. Arneson with his prey. Hay una... ¿Eso es un 7? Sí, mira. No, es un 1. Es 1862. 1862.
Cojones ha pasado aquí. I will need your help one more time, Doctor. También, cojones, han cargado también a la señora. An enormous blow shattered her ribcage. Oye, esto también lo han hecho con el mismo método. Blooded, broken nails. The poor woman tried to put up a fight. Extremely sharp and deadly. A wound like this could only be dealt by a man of incredible strength. And cruelty. Tea for two. An odd glimpse of normalcy amid the horror. A used kitchen towel. Me cuadra. Voy a ir arriba a ver qué pasa. Joder, el despacho. Arneson and Davy seem to have got along well. He looks more like a son than a servant. Arneson and Davy, 1881. Fauna of Louisiana. Full of things that bite, no doubt. New Pied Piper. Foreigners missing in New Orleans. Note the blade, Watson. A curved dagger, probably of Persian or Indian origin. 9 or 10 inches, I'd say. A dull book about local geology. Even I'd struggle. ¡Ey! Vas a darme. A dashing portrait of Mr. Arneson. ¿Dónde está?
Sí, ¿no? El árbitro de los cojones. Está el símbolo de caballo. A ver. ¿Cómo? Ahí. Vamos a ver. Vamos a ver, resolvamos esto. No, 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 no. Tampoco, porque está ensangrentado. Vale, este vino. No, pero ya venía con el candelabro de ahí. Y le pegó una hostia. A ver, las otras opciones. Tampoco, no se emborrachó. Con el cuchillo, con el cuchillo. Vale, me cuadra. A ver. ¿Cojones? Este va con barro. Se me está llevando... Quita, coño. Se me está llevando un señor. Este. Se lo lleva arrastrando. Puede ser que ya viniera con el arma, ¿eh? Fíjate tú.
Hemos fallado en... Este está bien. Este también está bien. Bueno, hemos fallado en varios. Espérate, espérate. Este es este, ¿no? Ese es el cuchillo. Este. Vamos a ver este. Me cuadra. ¿No? Espérate, 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 espérate. Este cuchillo. Hostia, los anuncios. Ah. An intruder entered through the back door at night, leaving mud traces in the hallway. Without being noticed, they picked up a candlestick and struck the man in the chair from behind. In the kitchen, two people were drinking tea, the workman and cook. They were startled by the noise of a falling body and went to investigate the parlor. The workman tried to subdue the intruder, but was stabbed by the attacker's knife. Judging by the wound, it was a curved blade. The cook panicked and fled back to the kitchen. The intruder followed, but since their blade was stuck in the workman, they used the meat cleaver on the table to kill her. Someone smaller arrived and discovered the carnage. They dropped the candlestick in horror and ran for safety to a room down the hallway. Meanwhile, the intruder returned to his first victim and dragged their stunned body away from the fireplace and out into the garden. Vaya asesinato y aquí nadie se ha enterado. Yo no entiendo nada. Esto es lo que pasa con las mansiones, enorme. Unos 69 anuncios, pero ¿cuánto? ¿Cada vez que hace un stream o al mes? Arriba no hay nada. En total. Joder. Ah, por eso pedía el Prime como un enfermo.
Ah, mira, sí. Sí. Hombre, oye, pues mira, oye, si no quieres anuncios, no es... Y lo usó, ¿no? Usó el Prime y dijo, a la mierda los anuncios. Hostia. Esa es buena, ¿eh? What I wouldn't give for a nice bath right now, Holmes. Bueno, bueno, en verdad es así, ¿eh? Davy, please open the door. After all this, Holmes, I doubt the young man would open the door to a stranger. Pues necesitamos la llave. Vamos a ver alguna. Vale. A ver, hay que buscar una llave. More boot prints. ¿Dónde cojones? Ah, porque yo esta parte... Claro, este se ve el cadáver. El cabrón del mapache se ha llevado algo, seguro. More boot prints. El mapache, ¿dónde está? ¿Dónde cojones? Será esto, ¿no? A ver. El mapache estaba aquí. What horrors happened here? Eso digo yo, ¿cómo cojones tengo yo que buscar?
Que fíjate tú. This place sets my teeth on edge, Holmes. Hay que hablar con la otra, a ver. Podríamos encontrar al hermano, a ver si ella... ¿Y la... Hola, ¿y la hermana? ¿No se ha ido? No way in. Uy, ¿qué ha pasado? Hostia, que se me suicida. ¿Se me ha suicidado? No me joda. ¿Se ha suicidado? ¿Se ha suicidado? ¿Cómo que se ha suicidado? Ligature marks on her neck. There'll be a bruise, but she Ah, pero está viva, está viva, está viva. Doctor, Watson, speak to me. How is she? We were just in time, Holmes. Eula is stable, but lucky to be alive. We should take her to a hospital for a further examination. Yes. I fear I was wrong, Watson. The sheriff is not a man to be underestimated. To lynch an innocent woman just to send a message, it's evil. We're not safe in this city, nor is anyone around us. Then we must not dawdle. Help me get Eula to her feet. No, no. I will not leave here without Davy. Miss, please, we must get you help. No, I will not be deterred. I will get my brother and bring him home. Bueno, pues vamos a buscar a tu hermano, que está encerrado, cabrón. If my deductions are correct, Davy lies behind this door. He ought to be unhurt, but is no doubt shaken. Davy. Davy, you there? Davy, we understand what you witnessed before. It's safe now. You're safe. Please, let us in. Your sister wants to see you. Everything will be all right, I promise. Yeah, them gentlemen speak the truth. Just open the door. Big sister's here for you. ¿Cómo? Davy! Oh, come here, you! Thanks, sirs. Lord bless your souls. Let me examine him, miss. I want to make sure he is unharmed. Remember, he may be mute, but he still understands you. Vamos a ver cómo está el niño este.
Davy seems in good health. The bruise is a remnant of that awful night, perhaps even caused by the intruder, but he is otherwise unharmed. In fact, I believe life here was good for the boy. Arneson and the others cared for Davy. That may have allowed him to withstand such horrors. I need your help, Davy. We know that the man with the curved dagger is responsible for all this. You recognized the man, yes? The same one in the photograph in the office upstairs, standing with Arneson. Good. Please, write his name. And one last thing. The room with an image of a bell on its door may hold important answers. Do you know a way in? ¿Cómo se va el niño? Yes. I think I've got it. You have been very helpful, Davy. Oh, Davy. Things you must have gone through. A ver, ¿dónde dice que está la llave? Why does it look so familiar? No, la llave la tenía ese señor. Y yo creo que he encontrado aquí la madriguera. Aquí está el dedo roto, Mr. Arneson with his prey. Aquí. Una llave, tierra húmeda, muy bien. ¿Y ahí? A ver. Davy is calm and collected despite enduring all these horrors. An impressive young man. Let's take a closer look. Un botoncito. Oh. $62. Era el cuadro ese. Encima tiene un logro.
These should come in handy. Bueno, dibujitos. Dense and disturbing notes. It's hard to follow. The scene is impossible, unnatural, but... Aquí nosotros estuvimos en el mundo de la Yuppie. A foreigner's clothes, by the looks of things from the Near East. Oh. Mira. A black opal, cut and polished, easy to sell. Angels, sirs. Al pasar por las estrellas sigue los mensajes de la muerte y al pasar por el fuego sigue el sol. Cuando alcance a Medusa sigue a los cuervos. No entiendo nada. All y'all lacking is a pair of wings. We must stop this, Holmes. All these atrocities. ¿Puede ser esto? Qué raro, ¿no? O sea... ¿Un acertijo o algo? ¿Qué cuadro tiene algo que ver? A ver.
Es que esto tiene que ser de alguna manera. A ver. Es que será el crimen de la mansión. Esto tiene que ser algo, tío. Nos faltan datos entonces. O sea, nos faltan datos sí o sí, ¿sabes? O sea, pues ya me dirás de qué. A ver. Algo me falta. O sea, afuera ya está investigado. Algo hay algo fuera, hay algo dentro que nos falta por mirar. Esto es un problema.
Ay. No se puede. Es que esto tiene que haber algo. ¿Esa mierda qué es? Joder, macho. A ver, ¿cómo se puede ver la cerradura de la pintura? Es que yo... Es que esto es para pensar, sinceramente. Algo no me cuadra. A ver. Papá.
serio? Hay una cerradura secreta, pero necesitamos encontrar al de este. La. Qué raro. Ay.
Una buena pregunta, pero no sé ni dónde coño está ese señor. A ver... 5 kilos, ¿no? No, no... 5 kilos de peso. No tiene pinta de ser de más de 45, ¿eh? Pequeño, podría ser un mapa. Yo creo que es un mapache, ¿eh? Pues pesar unos 5 kilos. Esto lo tiene un mapache, tío. Hijo de puta del mapache de los huevos. Por las huellas ya había deducido que era un mapache. Encima ya había encontrado a la bestia. Ah, lo del desgraciado. Arneson's signet ring, as we saw in his portrait. Ah, por fin tengo el manillo. Me cago en la puta. Ah. Mira, un It's rifle. almost a piece of art. My princess, my love, my heart. Precioso. Fitting words. Buena botella de cava. We still have to find Arneson. After all we have learned, I fear for his fate. Well, isn't that interesting? Hello again, Lucy.
Ahí estamos. ¿Al baño? Vale, tengo que hablar con el niño, pero el niño sabe cosas aún. A ver, niño. Davy, we know that Ashmat is responsible for what happened here. We must Teniendo en catch cuenta him and Peña. hold him accountable. I know that you are scared, but you are also the only one who can help us. I believe Mr. Arneson showed you a cryptic telegram that was sent to Ashmat. You are an impressive boy with a phenomenal memory. Can you tell us the contents of that message? Thank you, Davy. Watson, please copy down everything he writes. Raza la siguiente. Cuando la tormenta comienza, cuando las naves sucumben en la luz que guía el son el último abrazo de los elegidos. Joder. We must put an end to all this evil, and I doubt we can count on the sheriff's help. No, sí, con el sheriff tampoco vamos a poder contar. Si el sheriff es un cabrón. Vale, pues lo que respecta ya está, se acabó esta parte ya. Pray you find Mr. Arneson as well. Señora In peace to desaparece, boot. es que sé dónde está. Y el caballo se ha recuperado. Yo creo que habrá que volver a hablar con la Lucy, tío. ¿Ha dicho? Got a spot in mind. New Orleans port, and quickly. Listo. Wow. Innocents slaughtered, a woman lynched, a boy forever traumatized. I fear we've crossed the Rubicon, Holmes. Davy is resilient, much like Eula. He will overcome this. You're right, but I worry this portends far worse for us. Nada, What have we got ourselves into, Holmes? Nos hemos metido en cualquier puta mierda. A ver, este sabe algo. Who's your friend, Frank? We love a new face, and his is particularly lovely. La China, Johnny boy, so how was it with Champagne? Most enlightening, thank you. And now my friend Mr. Holmes would like to talk to you too. Well, ain't you something? What can I do for you? I'm afraid I bring bad tidings. How bad? It concerns your significant other, Arneson. Arneson? Now, who said we were lovebirds? Tengo pruebas de ello, tengo una carta. Lucy, we only mean to help. No word of the matter shall spread. What are you implying? The man in this letter seemed ready to declare his feelings for you. Sounds like he was more than a client. It's part of the job. Men can say weird things when they think they're in love. This photo of you and Mr. Arneson suggests the feelings were reciprocated. Looking interested when with the client is part of the job, Mr. Holmes. I don't even remember the man. You mean to say you take pictures with everyone? If they ask nicely. And pay. Arneson definitely paid for a ring in your size inscribed, "My princess, my love, my heart." It is for you. Arneson was going to propose marriage. Facts are clear.
You know Mr. Arneson and, perhaps, even love him back. Regardless, he has been abducted. His life is hanging in the balance. Please, help me save him. Oh my, Errol! What have you gotten yourself into? I didn't want to believe this could happen. Lucy, what do you know? Could it have been the sheriff? I don't know, John. This town has darkness in it. Errol and me, we had plans, dreams. We wanted to make this place better for all the folk who live here. Errol had grown suspicious of Ashmat, thought he was acting odd. He brought up the bayou. I told him to leave it all alone. The water's there. They swallow everyone. You mean the alligators? No. It's local legend. The bayou's dangerous. Any visitor that sees Death's messengers, they die. These messengers, are they abstract or a landmark? They're white lilies. You see a path with them flowers, you turn around. All right, Watson. We must find someone to take us to the bayou. Lucy, you have our thanks. We will go and look for Arneson. At least the weather is on our side. Pasa, la gente estar ahí. Vale, pues nada, vamos a buscar un carrito de estos que nos lleven de paseíto. Ah. Hopefully we won't stumble upon the sheriff. ¿Ahora qué? ¿Dónde vamos? You both look tired. Lucky we have ways to lift your spirits. Who on earth would harm Errol? Level. Can you satisfy my curiosity? Doesn't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Help me, please. I don't wish to be rude, but I don't have a clue about this. Es de arreglar toda esta parte, ¿no? Joder.
Excuse me, just one question. Sorry, mister, I can't help you. Ask someone else. ¿No sabes? ¿Dónde mierda tengo que ir yo con esta gente? May I ask for your assistance? Doesn't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. ¿Cómo está el barrio de los pescadores? Hello again, and thank you. Your last tip proved extremely useful. Don't mention it, Cher. Champagne ain't one for trickery. Now, if you need more help... As it happens, we need to take a short trip through the bayou into the nearby swamp. Of course, you'd receive fair compensation. It's almost dusk, and only fools go into that swamp at night. Come back tomorrow. Champagne will take you then. That will not do. We must go now. It is of grave importance. I won't take you. But if you're crazy enough to go, I'll sell you the boat. Wouldn't you know it, I came across a bottle of your namesake. Will that be enough for a boat? It's warm. The bottle's dirty. But we got a deal. I'll even lend you this rifle. You're going into swamp, you'll need it. One last favor. The boat that we came on is to leave tomorrow for Europe. Would you kindly relay a message to the crew for us? We may need them to hold their departure till 8 in the morning. Of course. ¿Y lo van a retrasar por ellos? Qué bueno, ¿no? ¡Navajas fuera! Vamos a completar el capítulo 5. Capítulo 6. La llamada del bayou. Cuidado, cuidado. El pantano. Surun. Ah, mira qué guapo el paisaje y todo. ¿Se ha afeitado? ¿Cuándo se ha afeitado? In Afghanistan, we had nippy nights. It makes one yearn for rainy London. This place, Champagne, did not mince words about it. Keep your wits about you, Watson. We are inching closer to the heart of this mystery, however dark it may be. Hell's bells! Yo no sé, estoy parando. That he did, Holmes. I rule these waters. No hiding from me here. No case goes cold on my watch. Settle down, boys. Our friends are as good as gone. This is it, Watson. Our moment of truth. Estos se están metiendo ahí en la boca del lobo. Vale. Bueno. Ah, que no se puede. Ah, bonificaciones. Untar mantequilla, dice. Qué malos muertos. Pues nada, chicos, lo dejamos por aquí por hoy. Ya. Buah, llevamos 2 horas. Así que nada. Lo tendremos que retomar. No sé cuánto le queda. Esto sí son 2 capítulos más. Completa porque hay capítulo 6. Estamos en el 6 ya. Está el capítulo.
El capítulo 6 y el 7. No sé si hay 8 3 capítulos más. No sé si en el próximo directo lo acabo o no. Pero bueno, no importa. Pero bueno, no importa. A ver si lo acabamos ya y nos metemos con el Alan Wake 2. Tengo muchas ganas de jugarlo. Y este juego me está encantando un montón. Los juegos así de misterio de Sherlock Holmes con las pistas son muy guapos. Me gustan, me gustan. Y encima que están haciendo ahora los remakes de estos juegos, mejor que mejor. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo directo. Disfrutar de los videojuegos y nos vemos en la próxima. Chao.